Thank you all for coming back. Council, if we're ready to continue, you may please proceed. Yes, Mr. Chairman, the usher is fetching the witness. Thank you. Thank you very much, Mr. Witness. Just before the break, we were discussing the issue of involving the detention of Mrs. Mariam Denton. That is correct. And you had testified that she was in detention for over 3 months. And when the bar met, you were told that she was opposed to use of legal means to secure her release at first instance. Initially, that was the case. And subsequently, some female lawyers filed for her release through the court system. And you also told us about the unethical conduct of the State Council. After the ruling was read for her release. And I think I called it reprehensible. I think we called it reprehensible, unethical, unprofessional, and reprehensible. Indeed, in your own words, reprehensible, unethical. Yeah, that was on the letter, yes. And you also told us that the bar had written a letter to the Attorney General, which was after the release of Mrs. Denton, to complain about the conduct of the State Council. And you were not sure if the Attorney General did actually respond to your letter. I am not sure. Was anything done to address the complaint made by the bar against State Council Fagbele as he was then? ndax amna dara lo xamne def nañ ko nak pour ñi nga xamne ñoo di lawyer ñu tawat fak bele mom nga xamne mo togalon rew mi ci jëfinam bobu. Nothing was done at all. Amu dara lo xamne defon nañ ko ci. You also, while explaining about the conduct of Mr. Fagbele, you mentioned that his conduct persisted as a trend and a culture at the state law office with respect to prosecutors. I think that was sort of the beginning of the prosecution's office being used as an instrument of persecution and oppression. Ci an jamono ji nga xamé ni nak bunti até bi jëfo nañ ko ci ngir dëgëral nak wali notel ak wali até bu metti. You used the word persecution. I mean, yeah, deliberately. There's a difference between prosecution and persecution. And this was persecution. It's not a job of prosecution. Can you help with the Wolof word because what persecution? Yes.
toroxal. Maanaam daal jaay doole toroxal. Wow. Yes. La wax notel, but I use the word notel. Thank you. My Wolof is not that great. Well, me neither. So, after the incident, before we move on, why do you think the state was so, let's say, why do you think the state was so amenable to being influenced? Yes, with respect to the case of Mariam Denton, why do you think the case pursued the matter up to this level? ci mbiri Mariam Denton moom lu da nga foog ne ndax nguur gi ñoom yóbbu nañ ko ba anam bam tollu noonu. I think it was a manifestation of the intent of the president. Doxalin la boo xam ne nag mu ngi feeñ ci ni nga xam ne ni noonu la ENA président bi tolloon rek. Really to break her. moo nekkoon rek pour dal di ko suufeel. And also send a strong message to the bar. ki tamit nag doon bataaxel boo xam ne nii danañ ko yóbbante ci mbootaay looyaa yi. That essentially nobody can stand in his way. He's like a bulldozer. Nobody can stand in his way. pour wane rek mel ni bulldozer rek ne daal nagu daan la rek kenn mënta taxaw ci kanamam. Lawyers included. boole ci sax looyaa yi. What were the activities of Mrs. Denton at that time that made her a target of the government? Mrs. Denton jamono boobu ci lan la doon yëngu ba tax ba nguur gi tegoon ko bot noonu. I mean, I don't want to delve into the realm of speculation, but I understand that she was perceived as a supporter of the UDP. Bëgguma wax na lu yaatu ci mbir moom waaye nag dafa mel ni dañ ko gisee woon ne ku bokkoon ci parti UDP la ku daan taxawu parti UDP la. As I understand that her late father, may his soul rest in peace, Salieu Taal Trrc, was instrumental in the setting up of UDP. ndax papaam yéen na ko yàlla yërëm Salieu Taal Trrc nekk na koo xam ne daal bokk na ci société UDP. After PPP was banned. gannaaw boo xamee ni nguuri PPP dal di woon nañu ko tere. So in your own words, the state wanted to silence her. mu ngi mel ni sa kàddu daal nguur gi dañ ko bëggoon a noppiloo. Yes, and not only her, but anybody that had a dissenting or different view or is seen as opposing Jammeh. du moom rek sax waaye képp koo xam ne nii rek gis nañ ne daal yaa ngi dox ci saawa soo xam ne nii da ngay dingat Jammeh rek. Can you give us all the examples of excesses of the government when it came to lawyers? ndax di ñu mën a wax ci misaal daal mbir yu ëppal yoo xam ne nguur gi ñu ngi ko doon jël di ko jëmale ci kaw lawyer yi. I think, okay, I mean, for example, in 2005, for example. ci misaal ci atum 2005. My senior lawyer, Ousseynou Dabo. Suma kilifa lawyer Ousseynou Dabo. Was arrested. ñu ngi ko jàppoon. Charged. teg ko tuuma. Arrested, detained, and charged. ñu dañ ko jàppoon teg ko benn place teg ko tuuma. With murder. lu jëm ci wàlli rey. Following the death of a APRC supporter. toftal nag faatu kenn koo xam ne nii mu ngi doon yëngatu ci parti APRC. I mean, of course, he's a leader of a political party. jamono moom nag nekk na ku jiite nag political party. I believe they had a rally in Basse or somewhere in the provinces. jamono jooju ñu ngi am benn rally nag ci Basse wala daal ci kaw gi la. Along the way there was a fracas and then a supporter of APRC died. ci bi ñu ñëw nag jote am na ba kenn ci waa APRC bakkanam des si. And Mr. Dabo was charged with murder. I mean. Mr. Dabo nag ci lañ ko teg tuuma ne dafa rey. And initially they refused to grant him bail. sa njëlbeen nag dañ ko bañoon a jox bail. I think it was, if I'm correct, I think it was Bori Touré was the magistrate who granted him bail. jamono boobu nag Bori Touré moo nekkoon magistrate bi ko mayoon bail. And subsequently, and he was actually terminated for doing that. moom mujjee gi sax ñu dal di ko dàq ci def googu mu def loolu. And Mr. Dabo was
tried and acquitted by a court of law. Mr. Dabo nak loi atte ko nak balal ko bayyi. And I believe the judge who acquitted him was also terminated. Judge bi nga xamné nak moko bayyi ne loi topatu ko dara momit dakon nañ ko. This was a case involving Mr. Dabo and several of his supporters. I believe about 50 or more of them at that time. Exactly. We have received evidence with respect to this particular case. And it was indeed Mr. Boriture that was the magistrate that handled his bail application. And another example was in 2006. Misal bi moy ci atum 2006. My senior suma kilifa lawyer Antuman Gay was unlawfully detained momit daldi won nañu ko tek ben place lo xamne deppot ak yoon on the orders of Justice Paul. Ci ndigal bo xamne mu ngi tuké ci Justice Paul over a civil matter. Ci mbir mo xamne nak digante nit ak nit la rek. He was remanded for 4 days at mile 2. Ñu ngi ko yóbbu mile 2 be ñenti fan. And bearing in mind, this was Justice Paul who came to Gambia as a hustler. Kii nag Justice Paul la moo xam ne dafa ñëw Gambia pour ut xaalis. He's from Nigeria. Mu ngi jóge ko Nigeria. And somehow he lobbied his way into having a job at AMRC. Boo xam ne nag lijjanti na ba am liggéey ci AMRC. Subsequently, he was made a judge. Gannaaw loolu ñu def ko attekat bu mag. And became, I will not say attekat bu mag, a judge, attekat. Attekat. Magistrate, attekat bu ndaw, judge, attekat bu mag, as we interpret. I'll be guided. Okay. Yeah, very well. And he had actually made public statements that he will lock up lawyers. Te fo moom nag dafa daldi woon na wax ay kàddu jas rek ne dana tëj ay lawyer. And indeed, he did lock up a lawyer. Te tamit nag tëjoon na lawyer. In the person of lawyer Antuman Gay. Ku ñu xamee Antuman Gay. And the bar, we filed an application for bail. Te bar bi nag daldi woon bind nag lu jëm ci wàlli pour bail. And successfully got Mr. Gay, got his freedom. Te ci jamono boobu nag ci lañ ko daldi jot ci sagom. And this was in January. In March 2006. Li nag ci weer ci March 2006. Mr. Gay again. Mr. Gay nag was picked up at the High Court. Ñu ko jàppee woon ci High Court bi. By heavily armed guards. Di ay ñoo xam ne ni ñu am ngànnaay lañ woon. Allegedly. ci tuuma goo xam ne nii. On the instructions of the ex-president. Loo xam ne mu ngi dukkee ci président bi fi nekkoon. I was actually present when this happened. maa ngi foon nag jamono bi lii xewee. Can you just describe to us how this incident unfolded that day, the day of the arrest of Antuman Gay at the courthouse? Ñu mëna wax nak bés bi ñoo japp Antuman Gay ci courthouse bi naka la démé? I vividly remember this. Maa ngi fàttaliku lii bu baax. I mean, I suddenly saw like a heavy security presence at the court in the courtyard. Maa ngi gisoon nag ñoo xam ne ni ñu yëngu ci wàlli kaaraange ci courtyard bi. I remember this big, I think it's Ford F-150 vehicle that Jammeh had, this big one, pickup. Maa ngi fàtte Ford F-150 bu Jammeh amee woon. Vehicles, and a lot of security guys came in with guns, armed. ñoom ñëpp ñu ngi ñëw foofu noonu ñu ngi amee ay fetel. And as if they're going to war. Mais ni ñoo xam ne dañoo dem xare. I was just standing. I was like, oh. I mean, as a lawyer at that time, whenever you see these guys, it could be you. You don't know who. I mean, you don't understand. It could be anybody. I'm like, what is going on? Comme ni laa nag jamono boobu bu ko gis yee da ngay foog ne yow la. I understand. And Mr. Gay was actually sitting outside court number 1 on that bench. Mr. Gay mu ngi toogoon ci biti courthouse bench number 1, court number 1. And these people, I don't think they even know who Mr. Gay
They couldn't identify him. ñoom sax xamuñu woon kuy Mr. Gueye mënuñ koo ràññee si biir nit ñi. So they rudely burst into the judge's chambers first, looking for Mr. Gueye. ci lañ dal di dugg nag ci chambers yi dal ne ñu ngi seet Mr. Gueye. This was their audacity. They burst. Not only did they come into a courthouse. nekkul rek nekk mooy ñu dugg ci courthouse rek. They burst into a judge's office. I can't remember which judge it was. ci àttekat ba lañ dugg ci office am. Asked Mr. Gueye and the judge. It may have been even Justice, the Ghanaian lady, Justice. He became CJ in the end. It must have been Ajimang. I think it was just Ajimang. Yes. Justice Ajimang. Who's now the Chief Justice at BVI, by the way. My Chief Justice jamono bobu. And no. I said she's now the Chief Justice at British Virgin Island. At the time she was a High Court judge, Commonwealth High Court judge. Wow. So anyway, they came out and then found Mr. Gueye in the chair and just grabbed Mr. Gueye. dañ ko fekk mu ngi toog rek ci toogu ñu dal di ko téye. I remember seeing Mr. Gueye's daughter Aji Kombe was there and a few other lawyers. I cannot recall. doomam bi Aji Kombe mu ngi fa woon ak yeneen ay lawyer. It was a very sad and helpless moment. nekkoon na jamono boo xam ne jamono bu doy waar la. I see Mr. Gueye more as a father than as a lawyer. maa ngi nag Mr. Gueye ni ma ko jàppee woon mooy bàyyi laa ko jàppee woon sax ni lawyer. They were yanking Ibu Martal away and I'm standing there as a lawyer. dafa mel ni suma papa ci boppam lañ teewoon ni man maa ngi toog ne lawyer la ndamu dara lu ma mën a def. I remember when I went to be a lawyer and one of the people that inspired me and my dad spoke about was Mr. Gueye and Ousmane Silla. jamono ji nga xam ne maa ngi bugg a nekk lawyer te suma papa doon ma xirtal ñu ma boole mooy Ousmane Silla ak lawyer Gueye. This fearless advocate, towering advocate, being grabbed from our courts in broad daylight. di am nag ci suñ court yi ci digg bëccëg. And we felt we couldn't do anything about it. te ñun amul dara loo xam ne nii mënoon nañ koy def. In front of his daughter and colleagues. ci kanam doom bu jigéenam ak ay nawleem. He was even done in his robe. I remember this. boobu sax mu ngi sol woon soli ni lawyer bi. It just brought me that Idi Amin movie moment, Idi Amin, that I was like, this cannot be happening in Gambia. mu ne mu ngi mel ni mu ngi doon seetaan rek fi mi Idi Amin time boobu noonu loolu mu ngi am Gambia. It was like a movie, really. I was like, it was unbelievable. I can't even describe how I felt. In any case, he was taken from the court to mile 2 without a court order. moom nag ñu ngi ko jëlee ci court bi rek yóbbu ko mile 2 ci anam goo xam ne amutoon benn digali court mooy court order. And he was detained for 7 days. téye nañ ko fa lu dem ci juróom-ñaari fan. And it was purportedly in connection with the Ndur Cham coup d'etat at the time, aborted coup d'etat. tey tamit loolu mu ngi dëppoo ak kuy Ndur Cham bi nga xam ne nii antuwutoon fii ci réew mi. At the point of him being arrested in the court premises. jamono ji nga xamee ne ñu ngi ko jàpp ci foofu nga xam ne mooy court bi. Was he informed of the reason for his arrest at that point? ndax xamaloon nañ ko lan moo tax ñu ko jàpp jamono boobu. No, I don't believe he wasn't informed. He was just asked to follow them. moo yàgg li ma gëm daal moo nekk ne waxuñu woon ko dañ ko waree mu toppaleen. And I recall Aji Kombe was trying to resist. te maa ngi fàttaliku ne Aji Kombe sax mu leen doon dingat. Because she was not a lawyer; she was a daughter. moom nekkoon lawyer doomam la woon rek. And we had to sort of calm her down because it was not a very nice environment. ñu fexewoon nag di ko teelal xelam ndax nekkutoon nag jamono joo xam ne jamono ju neex la woon. Which security outfit carried out this arrest? ñan buntu kaaraange gi ñoo ñëwoon pour jàpp ko foofu. I think they looked like state guard because I think they were state guard. yaakaar naa daal state guard la daal. I can't remember, but they were state guard people. mënuma fàttali da waaye ay state guard lañ. as well. ak ay yenn NIA yi tamit bokkoon nañ ci. And this happened in broad daylight right within the court premises. lii mu ngi xew bëccëg gi ndara kàmma ci court kaay bi. It must have been around noon, I think. waaw lii mu ngi amoon ci boori bëccëg. 11, yeah. boori 11 jëm digg bëccëg. Who was the Chief Justice during this period? kan mooy woon Chief Justice bi jamono boobu. The Ghanaian, I think Broby Justice. jamono boobu Ghanaian la Broby.
And you've told us about how you felt when a senior counsel like Mr. Gay was just grabbed and taken away without due process. wax nga ñu nag jamono jooju yow sa bopp li nga xam ne yëg nga ko ci sa yaram jamono joo xam ne kilifaay lawyer bu mel ni Mr. Gay ñëw nañ rek jàpp ko foofu ca kooteekaay ba yóbbu ko. Can you tell us the discussions that followed among lawyers on that particular day as to what they just witnessed? Gannaaw buñ ko jàppee nag ci kanami lawyer yooyu ba yóbbu ko ndax di ñu mën a wax ñeen lawyer yi neen yi nag ngeen toogoon nag doon ko waxtaanee. I mean, I cannot recall specifically what discussions we had, but I know that subsequently we met as an executive and decided that we are going to boycott the courts, I believe. Mënuma wax nag daanaka daal yëpp daal waaye nag ci mujjantal amoon nañ nangotoo buñ sisale ne nañu gedd court si. And we actually wrote a letter asking for the resignation of CJ Broby. Bu njëgi nag bind nañ leetar di sàkku nag ci Chief Justice Broby ne daal na wàcc place am. Why the request for the resignation of Justice Broby? Lu tax ngeen doon sàkku nag pour Justice Broby jébbale place am bi. Because it was under his watch. Ndax loolu ci kanamam la ci jamonoom la. That we have a senior lawyer who was jailed initially by Justice Paul. Tey tamit nag ca njëlbeen amoon nañ benn kilifa lawyer goo xam ne nii tëjoon nañ ko di Justice Paul. And now you have security personnel coming into the court premises. Tey jamono ji ñuy yëngu ci wàlli kaaraange ñëw nañ ci court bi. I'm picking up lawyers in broad daylight. Di jàpp lawyer ci digg bëccëg ndara kam. We thought he failed to discharge his duty as a Chief Justice. ñun nag ñu foy ndax daal mu njëwutoon a def daal liggéeyam ni moom Chief Justice la. And we were informed that yëgal nañ ñuy tamit ne. he was allocating the politically sensitive cases to Justice Paul. Te jamono jooju mboolem layoo boo xam ne ni daal lu aju ci wàlli politique la. da koy yëkkati jox ko Justice Paul. Knowing very well what will happen in the end. Te mu xam bu baax ne lan mooy xew gannaaw loolu. So, I mean, I have a copy of the letter where we requested for his resignation. maa ngi amee leetar bi nga xam ne ni nag ci la ñu bind doon sàkku daal pour mu jébbale place am. And I also have a letter from the Attorney General at the time, Edward Gomez, responding to our letter. Tey tamit nag maa ngi am leetar boo xam ne mu ngi tukkee ci Edward Gomez nga xam ne moo nekkoon Attorney General bi doon tontu suñu leetar boobu. Can I please have the letter that was written to the Attorney General? Attorney General. Can you tell us what year this happened, the incident involving Mr. Antuman Gay? Antuman Gay was, the first one was January 2006. January 2006. And the subsequent one was 2006 March. Beneen 2001 6 March. 2006. January 2006 and March respectively. January 2006 and March 2006. And you told us that prior to that, Justice Paul was making public statements that he will lock up lawyers. Yes. Justice Paul Yes, that is correct. Well, where were these statements made? It was widely reported. I don't have the article, but it was widely reported. Very sorry. I'm struggling to find the letter, but I believe I have sent you a copy of the letter. Just hang on a second.
When Justice Paul started making public statements about locking up lawyers, the Justice Paul commencé nag di wax ne dafay tëj ay lawyer. Was the issue addressed immediately by the Gambia Bar Association? Ndax bam ko waxee nag mbootaay lawyer yi nekk fii ci biir réewi Gambia am na dara loo xam ne def nañ ko ci. Well, we boycotted after we decided not to attend his court. I think he had a very lonely court. mujjee gi nag dañ xalaat ñu ñëpp ñu gedd kootam mujjee gi kootam yi daal koot yu wéet la daan am. Although some of our colleagues sneak in. nakam na xam na am na ñenn si ñun ñoo xam ne dañ daan mujjee di jaar yoon yi gannaaw di dugg tuuti di yoolu. But the majority of us did not recognize his authority to serve as a judge. waaye nag ñu bëri si ñun daal nanguwuñu woon loolu. Or his legitimacy, rather. So we stopped going to his court. ñu ci la ñu commencé na di bàyyi kootam mi. In fact, that precipitated the emission from the International Bar Association. loolu nag daal di woon na tax nag aw yoon ci Bar Association bi. The call for resignation of Broby. ñu daal di oote nag ci di sàkku génn ak Broby. And the impasse we had with Justice Paul. ak tamit nag féewaloo bi nga xam ne am nañ ko ak Justice Paul. Did that precede the arrest of Mr. Antuman Gay? na loolu nag moo jiitu jàpp bi ñu jàppoon Antuman Gay. It came afterwards. The visit came after. loolu nag mu ngi after gannaaw jàpp gi la. I think it came after. Can you kindly tell us whether there were any charges filed against Mr. Gay after his arrest? biñ jàppee Mr. Gay lawyer Gay moomu noonu ndax am na yenn tuuma yoo xam ne teg nañ ko ko. No. déedéet. And you just told us about Mr. Gay's arrest. Yeah. wax nga ñu léegi lu aju ci jàpp biñ jàpp lawyer Gay. And the public statements that were being made by Justice Paul. ak Justice Paul kàddu yi nga xam ne wax na ko. Threatening to lock up lawyers. di xuppa daal ne moom dina tëj ay lawyer. How did the bar operate under this tensed atmosphere? waaw léegi nag mbootaay lawyer yi nag ñoom naka lañ doon liggéeyee nag ci jamono jooju noonu ak xew-xew yi ko wër yëpp. Well, I guess we just managed the situation to the best of our ability at the time, or how we saw it. We knew that we were actually a target. We knew that the executive would do everything possible to shut us down. We knew that they wanted to divide us. So, and not all of us were on the same page, by the way. jamono boobu nag dañ doon soox ak jamono rek ndax ñun mujjee gi xam nañ ne daal ñun dañu tegoon bët te itamit nag dañ bëggoon rek pour féewale ñu ñunu neen xaajale ñu. Earlier in your testimony, ca gannaaw bi nga wax fii say kàddu yi. you mentioned that a united bar wax nga ne lawyer yoo xam ne booloo nañ. will hinder the plans of President Jammeh. dina na saxal bépp pexe boo xam ne President Jammeh jël na ko. And you're just telling us that the bar was not united at this point. te léegi nga ñu wax nag ne lawyer yi ñoom ñëpp booloo wuñu woon de jamono boobu. Did Jammeh eventually succeed in planting the seed of discord amongst members of the bar? ndax Jammeh nag mujjee woon naa am lim bugga pour xaajale ñi nga xam ne ñooy lawyer yi. No, I didn't say the bar was not united. waxuma ne bar bi benn wuñu woon de. I said we were divided. dama ne dañ xaajaloo woon. I know it sounds a bit of an oxymoron. I'll explain myself. Please help us understand that. Jammeh did everything possible to divide us.
Jammeh def na lépp lu man rek pour xaajale ñu. And use different means. He used. Ci anam yu uute. So there were a minority of our members. Am na ñu néew na ci suñ biir. Vested interests. ñoo xam ne nag gisoon nañ ay ngañma. Economic, political, or what have you. Lu jëm ci mbiri koppar wàlli politique ak leneen. Who did not toe the bar's line. ñoo xam ne ni nag ànduwuñoo nag baa bi benn saawo. They were a minority. ñooñu nag ñu néew lañ woon. But the rest. waaye ñi ci des. were together. ñoom dañ faslante ay jéego rek. For example, when our boycott was very successful with Justice Paul. Ci misaal suñ boycott di gedd biñ geddoon kooti Justice Paul sotti woon na. Maybe one or two. benn ñaar wala benn wala ñaar. Go to court. ñoom dañ daan dem ci court bi. But the majority did not go to court. waaye lu ci ëpp ñoom duñ daan dem ci court bi. And the difficulty we had was that. jafe-jafe biñ amoon nag mooy. I mean, essentially, as a bar. ci njëlbeen ni ki bar. We cannot reprimand our members. mënuñooy forcer di dingat suñuy nit. Our constitution does not have those powers. It's like a union. You're a member of a professional body. The most that can happen is you can be expelled. But we cannot enforce anything against them. We don't have any enforcement powers, even up to date. Jamono jooju nag amuñ doole boo xam ne nii danañ mën a forcer suñuy nit ne jaar leen fii ñuy jaar. liñ mën a def rek mooy génne leen ci waaye nag mënuñ leen a forcer. So members who refuse to comply with the decision of the Bar Association. ñi nga xam ne nii nag bëggoon a ànd ak saawa si Bar Association bi. We could not do anything about it. mënuñoo def dara ci loolu. Because we didn't have any powers. We just thought that if you sign up to being a member of a professional group. ñun nag amuñoon doole pour def loolu ndax waaye nag yaakaaroon nañ ne bu fekkee nag ne dem nga benn nangu ne da nga bokk ci genn mbootaay goo xam ne nii ñu màcc leen ci seen wàll. You should accept and uphold the values that underpin the group. ko foog si rek nga nangu ànd yi tamit ci yereef yi nga xam ne nii ñoom lay dëppoo ci mbootaay googu. Even if it's against your economic interests. donte sax bu fekkee ne dana dingat loo xam ne nii sa koom-koom la. Otherwise. wala leneen. Boycotting Justice Paul's court, huh? Justice Paul. Was it also in protest of the arrest of senior counsel Gay? Yes. Well. And can you tell us how that ended? Well, it attracted a lot of attention, both locally and internationally. And it prompted, it led to the resignation or termination of CJ Broby, depending on which version you want to believe. Chief Justice Broby. And so the International Bar Association were prompted by the Commonwealth. Failed a visit to the Gambia. And with a group of eminent jurists from Africa. And the UK. Angleterre. You had a delegation that was led by Justice Yvonne Mukoro. Justice Emmanuel Mukoro. Of the Constitutional Court of South Africa. Africa. And Stanford Moyo. Stanford Moyo. He was the deputy president of the SADC Law Society. Africa. And also formerly president of Zimbabwe Law Society. President lawyer Zimbabwe. And a program officer. Program officer. And also a rapporteur. Who was Alex Wilkes. Alex Wilkes. Who was part of Lord Leicester's Hernhill's office. So when this mission
contacted us. I remember I got an email. Gannaaw boo xam ne jokkoo na ñoo ñii. And asked to see us. Pour nag ne ñu gisanteeg ñoom. And Mrs. Bensouda and I met with the team. Mrs. Bensouda ak man ci suma bopp ñu tasee kuréel googu. The team also met stakeholders. Kuréel googu tamit nag tase woon na ñoog ñeneen ñi nga xam ne ñoo si dugal seen loxo. They met the Chief Justice at the time. Gisante na ñoog Chief Justice bi ci jamono boobu. Supreme Court judges. Ak kilifaay attekat yu mag yi ci attekaay bu mag bi ci réew mi. High Court judges. Ak ñeneen ñi attekat yu mag ci court bi. Judicial Secretary. Ñi nga xam ne ni ay secretary lañ ci buntu attekaay bi. No, Judicial Secretary is one. Judicial Secretary bi. Maanaam Permanent Secretary Judiciary bi daal. Permanent Secretary bu Judiciary bi. Magistrates. Magistrate yi attekat yi ci court yu ndaw yi. Speaker and Deputy Speaker. Ki nga xam ne moo jiite woon néegi député yi ak ki ko topp. And the development partners. ak ñeneen ñi nga xam ne ni ay wëlëre lañ ci wàlli yokkute. Jammeh refused to see them. Jammeh nag nangu wutoon na gisanteeg ñoom. They met the Vice President. waaye gisante nañoo ak soxna si Vice President bi. AG. ki tamit AG bi. Solicitor General. Solicitor General. And Director of Public Prosecution. ki nga xam ne ni nag mooy Director of Public Prosecution DPP bi. I think I've provided the report to you. yaakaar naa ma jox la report bi fi. You mentioned Jammeh refusing to see them. wax nga fi ne Jammeh dafa bañoon pour gise ak ñoom. Yes. Wow. And do you know why he refused to see the delegation? amoon nga li tax mu bañ a gisee tànneef yooyu fi ñëwoon. Well, that is his style. I mean, he did not want to give them any. That's actually a lack of respect. loolu nag ñàkk a yar la rek. And he didn't want to give them any legitimacy. bëggul leen noonu jox nag dara loo xam ne ni lu wéru la ci wàllu yoon. So he just, said, talk to my Vice President and the rest of the team. mu gisee ko rek ne daal wax ak ki ko topp rek di Vice President bi ak yeneen kuréel gi. He didn't care about those issues. moom faalewut sax yeneen fànn yu mel noonu. And the process culminated in a report. ki tamit nag li nga xam ne nii mu ngi jëm ci wàlli report yooyu. A very comprehensive report. di bataaxel yu wér. Titled Under Pressure. yoo xam ne liñ ci bind mooy Under Pressure. A report on the rule of law in the Gambia. lu jëm ci wàlli topp luwaa fii ci réewi Gambia. Dated August 2006. ñu bindoon ko niki August 2006. And if you look at my paragraph 10 of my statement. soo seetee nag ci fukkeeli xaaj ci suma kàddu yi ma bind. I think, lawyer Stanford Moyo, Deputy President of SADC. Lawyer Moyo. Aptly captured the state of affairs. Moom nag daal di woon na nekk I didn't get that one. Lawyer Stanford Moyo aptly or properly captured the state of affairs in the Gambia. daal di woon na lu leer li nga xam ne mu ngi jëm ci wàlli mbiri lawyer fii ci Gambia. With your permission, I will want to quote this extensively. Kindly do. He said, lawyers in the Gambia mu ne lawyer yi ci Gambia are currently operating under challenging conditions jamono ji nag ñu ngi dox na ci anam goo xam ne ni guddi ngaanu la due to the existence of ongoing incidents of harassment and intimidation ci kaw dal goo xam ne ñu ngi leen a dal ak itamit di leen xupp which has created a climate of fear loo xam ne nag dal dinañu am nag ak njàqare. Gambian and international law recognizes Gambia ak international law yi di lawyer ci biti dal dinañu ràññee ne fundamental role that lawyers play in ensuring the right to a fair trial. li nga xam ne mooy wàllee fi lawyer yi ci atte boo xam ne nii atte bu jublaay doon. And the good functioning of the administration of justice. ak itamit nag li nga xam ne mooy liggéey justice. The government must respect this. nguur gi nag foog si rek ñu ciral lii. An independent legal profession free. loolu nag bokk na ci di sago soo xam ne ni dañ ko dox nag ci wàlli atte. Free to discharge its functions without fear. te tamit nag ñu mën a dal di doxal nag seen liggéey te tamit du ci am benn njàqare. Is a prerequisite for an effective
administration of justice. Ci li nga xam ne mooy administration of justice. And observance of the rule of law. Ak tamit li nga xam ne mooy tëralini loi bi. It is one of the primary manifestations. Mooy njëlbeen ci li nga xam ne ni loolu ay mandarga yu feeñ la. A society in which human rights. Ci nekkin boo xam ne ni ay yelleefi doomu aadama. Particularly the right to the protection of the law. Rawatina ci yelleef boo xam ne mooy pour aar nag loi bi. Are enjoyed. Dal dinañ ci nekk li ko bànneexu. End of quote. Fa la nag tënk yi nga xam ne ni moom laa doon feeñal jeexee. This is page 30 to 31. lii nag mooy fooy fanweer ak benn ci paragraphe. 4.38. ñeenti tomb ñett juróom-ñett. Aforesaid report. In essence, the delegation concluded that there was huge executive interference in the judicial system, and the lawyers in the Gambia operated under a climate of fear of the executive. mu ngi mel ni daal ñoom biñ ñëwee liñ seetlu rek mooy ne ñi nga xam ne ñoo di àtte dañ dugal seen gémmeñ ci seen wàlli doxalin liggéey te tax na sax ba looya yi seen wàlli liggéey yëpp ñu ngi ko àndale ak tiitaange. The report also highlighted some instances of interference, Mr. Chairman. Report biñ binda nii nag Mr. Chairman wane na ci ne nag daal kilifa yi dañoo dugal seen loxo. From the executive. ñoom kilifa yooyu njiit réew mi ñooy dugal seen loxo ci wàlli àtte bi. And it also provided instances of judicial excesses in favor of the executive. Loolu dafa tax sax ba lépp loo xam ne ñu ngi koo àtte dañ koo àtte ci li nga xam ne moo neex njiiti réew mi. I'll later tendering the report as exhibit. Waa ci kanam tuuti nag dinaa dugal report boobu boole ko ci kayiti seede yi. Can you tell us if there was any positive outcome from the visit of this esteemed delegation of legal luminaries? ñooñu nga xam ne nag ñoo màcc lañ ci wàlli loi ñëw boobu ñu fi ñëwoon ndax di ñu mën a wax ndax am na dara ci seen ñëw boobu loo xam ne dox na ni ngeen ko soxlaa. I mean, on a positive note, it really shone a light into what was happening in the Gambia. For the first time, the world started seeing what we are going through. Ci njëlbeen na nekk na loo xam ne nii feeñal na lu yaatu ci doxalin bi nga xam ne nii moom lañ daan jànkuwante fii ci réew mi. The Gambia being a small country. Gambia nga xam ne réew mu tuuti la. And perhaps not seen as having well natural resources and having. Tey tamit ñu gis ne tamit nekku dëkk boo xam ne nii naat na ci ay mbell. Having any significant geopolitical value. Tey amul nag dara loo xam ne nii feeñ na lu jëm ci wàlli nekk dëkk mi fi mu nekkee ci ngañ njëriñ. International community turned its back. I mean, or they didn't. They sort of like we were below the radar. ñu dal di leen jox gannaaw rek ndax amuñ fa aajo. Every year you'll have reports from Amnesty, State Department. We just almost like a footnote or paragraphs here and there. Loo xam ne ni jege nañ ko lu jëm ci wàllu Amnesty wala leen waaye dañ koy tegee boor rek. This was the first forensic detailed report that really brought Gambia the spotlight for the notoriety. Bi mooy njëlbeen yoon boo xam ne ni daal lu aju ci wàllu nekkin bi fii feeñ na ci biti. Jammeh, and people started saying, oh, okay, it's actually happening in Gambia. Nit ñi nag commencé di wax ndeke lii xew na Gambia. That was positive in a sense. Loolu na nekk na loo xam ne ni yéwén na de. On the other hand, ci beneen boor bi. I mean, it hardened Jammeh. Dal di yoon digal lineal Jammeh. Because he couldn't care less what the UN thought or ECOWAS or anybody for that matter. Moom du daan faale sax lan la ECOWAS wala United Nations xalaatoon ci moom. In fact, he saw us as collaborators with the imperialists. Moom nag lim ñu gisoon sax ne ñun daal ñoo doon jokkoo ak ñooñu. It was convenient for him to paint the narrative of the imperialist colonizers against us Pan-Africanists. Nekk na loo xam ne nii danaa tax moom mu mun a biral nag li nga xam ne nii mooy jamono nguuri tubaab yooyu noonu naka lañ daan doxee ci suñ kaw. It was a false narrative. Nekkoon na njëlbeeni nettali boo xam ne nii feeñoon na ci. Unfortunately, many bought it. Ñu bëri nag daldi woon nañ ci ànd. So he became
seemingly nationalist in his orientation. Seemingly, I said. Melni. And sort of juxtapose us against them, and that these are outsiders trying to impose their standard on us. I didn't get that one. Just go back. Just go back. Because my Wolof. dafa jël melni ki halati comme mbiri human rights halati tubab la. You can just go back to the English. I will take it back. I even forgot how I said it. But anyway, he basically my apologies. This sort of like contestation of Western human rights culture and African Gambian right as a sovereign country to do what we like without intervention. Mu melni luy méngale li nga xamné mo nekkon xalaati lu aju ci wàlli yelleefi liko tubaab yi sottande ko ak ni nga xamné non lañ ko aadoo ñun. Like he presented the idea of human rights as the idea of the white man. Yes. And he is trying to defend the African ideology. So-called African ideology. Yeah. Basically saying that, I mean, we are a sovereign country and we run our country the way we want, but it's actually him, and nobody has a right to interfere in that process, even if he's killing us, arresting us, raping us. Mu nekk rek mel ni ñun ñoo moom suñu réew yi bopp amul kenn koo xam ne nii war na cee dugal loxoom naam sax bu fekkee ne sax daf ñu war di nekk di ñu rey sax. He diverts attention from the heinous acts that are being committed to this binary of West against us. Bu ko defee rek mu dal di ko suufalee dal di méngale nag comme ni ñu tubaab yi nga xam ne noonu la ñuy dingatante ak ñun. And then he presented himself as the savior. Yes, as a savior. The one with the moral authority. To safeguard the African way of life. Yes, he presented himself as a quintessential Pan-Africanist. Dafa momele bopam ne dal ni comme ko xamne ni sowe kat la who believe in African values ko xamne ni nak ku gom lo xamne ni yelle fi Africa la and it's promoting it through its true culture tay tamen diko siwal jarale ko niki ci aada and even in the manner he dressed dem na sax be ni muy solo like I think he wouldn't wear a suit du de sol suit kos ni melni tubab. And he would always, well, I think I've seen him once or twice wear a suit, but he wear his grand bubu and create this aura around, you know, and this mystic person who embodies Africanness. So you see him in the UN and everywhere with his big kaftan and his little stick and the Quran that had nothing in it. Nga xamne ni da fay sol xaftanam fogaru bo nga xamne ni di woné né mom africain la ak etam wolé ak téré bo xamne dal dara nekku ci. He used religion and culture daf daan jëfoo diine ak aada manipulate the mindset of Gambians pour nak naxayal xeli Gambien yi. I'm not a sociologist, but I think in Gambia nekkuma sociologist na waaye Gambia these are two things that many don't question. Lii mooy yi nga xam ne naal kenn jéemutoon koo laajte sax. So that's one of the ways he was able to systematically pitch, I mean, us and them, and then seemingly seen as the people's president. He's close to the people, the grassroots, and these people out there, they don't care about you. Ni daal la ñu fexe rek ba fi ñu ak ñun ak ñoom ba tamit wane boppam ne daal mooy président bi te tamit nag nga xam ne noonu la dee doxee. Meanwhile, he is attacking us Gambians. Mu ngi mel ni daf ñooy songa ñun Gambien yi. Sometimes other nationals in the Gambia. Ak ñeneen ñoo xam ne ni ay doomi yeneen réew lañ nekk fii ci réewi Gambia. And we've seen that when we conducted hearings on the PATP, that is Presidential Alternative Treatment, the witch hunt, as well as the attack on religious freedom. We've seen all of these components being shown as to how Jammeh was able to capture the minds
of the people and entrench himself and violate their rights in order for him to fulfill his desire of ruling this country forever, which did not happen. ci nga xamé né non la ékati né dafa mëna faj nit ñi ak robba yi nga xamné mu ko doon robba du may fi ci biir réew mi ak yeneen yu ci bari yo xamné mu ko doon tek fi ci kaw nit ñi pour gëna dolel bopam ci taxaway bi nga xamné mom la doon jité réew mi jamono bobu. In a sense, when you look at even our own African values, these are the basic fundamental human rights. Respecting one another. Respecting the property and life of individuals. Dignity. Integrity. These are the basic African values that the human rights stem from. As a matter of fact, I think the Manding Charter is Mali. Is the foundation of human rights. So human rights is not alien to us. It's very much in our culture, in our religion. Even in our traditional religions. Thank you very much for that. Going back to the harassment of lawyers, can you please give us more examples? I'll take you back 2005. 2005. Mrs. Mary Samba Christensen. Mrs. Mary Samba Christensen was also invited for questioning to the NIA. And arbitrarily detained for 3 years. 3 days, sorry. And by the way, she was an expectant mother. What did she do? She simply represented Harris Supermarket. Harris Supermarket. What happened is there was an executive order that Harris Supermarket should be closed. Harris Supermarket like, you know, they call them directives. It was a directive. No legal basis. I was just about to say that. You said executive order, not court order. I mean, it was an executive order. I call bracket directives, they used to call them. It's directive. Directives. The authorities, the police or the NIA, would carry out these orders and close the supermarket. So, Mrs. Mary Samba and Omar Njai were engaged. Omar Njai now President of the Court of Appeal. Mrs. Mary Samba and Omar Njai nga xamne moy President Court bi d'appel jamono bu dugal nañ len ci. And they filed action in court. Ñu dal di bind nak lolu ci High Court bi pour dingat ko. And the court ruled that the supermarket was unlawfully closed. And then asked that the supermarket be reopened. I have a copy of the order. And then after the order was closed, was made actually. Sorry, it's 2003, not 2005. 2003 and do 2005. So, there was a headline
daldi woon nañu bind nag li gën a fës nag ci buntu boppi xibaar yi. The Point newspaper. ci Point newspaper kayiti newspaper boobu. That said. di wax ne. State House. State House. Closes supermarkets. ne dañ tëj benn supermarket. And then it says High Court reopens them. waxe tamit ne High Court bi daldi nañu ko ubbi. State House versus High Court. And then because of that. ndeg loolu. Council Mary Samba. Arrested. ñu jàpp ko. And kept for 3 days. ñu téye ko ñetti fan. And she informed me that. mu yëgal ma ne. That the director of NIA at the time. ki nga xam ne moo dekkoon borom kër NIA ci waxtu woowu. Simply told her that she hasn't done anything, but this is coming from the president. wax na ko ne nag amul dara lu mu def waaye lii nekk na loo xam ne mu ngi tukkee rek ci président bi. Was apologizing to her, but said there's nothing I could do about this. di jégalu ci moom la ne ko na waaye amul dara lu ma mën a def ci lii. That was the late Daba Marena. mooy ndem ci yàlla Daba Marena. Who, as you know, became a victim of the same system. moom sax mujjee gi nekk na koo xam ne ni ku loru la nag ci nguur gi. May his soul rest in peace. yal na ko yàlla yërëm. So the directives from the office of the president were essentially considered law. Kado yu baye ko ci office president bi lolou dañ ko jappé rek ne loi la. Jammeh was the law. Jammeh moo doon loi bi. I recall, I think someone said, l'état c'est moi. Louis XIV, I think I had a testimony, I think I heard chairman repeating it, l'état c'est moi. Jammeh was the state. What he wanted happened, and it's law. Not constitutionally, but de facto it happened. And there was nothing anybody could or did about it. dégg nañ fi rek ku fi doon ne rek loolu ci français l'état et moi moo nekk ne réew mi suma bos la te tamit nag amul dara lu nit mënoon a def ci loolu. In fact, there was a time he said dëkk bi maa ko moom. am na time sax daf daa wax ne dëkk bi maa ko moom. I think even Killer Ace made a song and quoted it. The song by Killer Ace. Dëkk bi maa ko moom. Killer Ace sax wéykat boobu wéy na ko. How he felt, that's how he acted, that's how he behaved. nim lu mu yëg rek noonu la daan doxee. We allowed him to own the country, to own us, to own our dignity. may ko nag mu moom ñu moom dëkk bi moom suñ daraja. All of us to a large extent, wittingly or unwittingly. ñëpp nag ñu yoon ci gannaaw rek ànd ci wala ànd ñàkk cee ànd. And the directives of the presidents were above court orders and the law itself. Te kàddu yi bàyyi ko ci président bi day moo sut li nga xam ne moo di ndigali court bi ak it sax lu waa réew mi. I mean, legally they were not above. I mean, a directive cannot be above the law. si lu yoon nag buñ ko seetloo mos tam du mën a nekk ci kaw mukk ndax ndigal bu tukkee ci moom rek mënta nekk ci kaw loi bi. Constitution states what is law in the Gambia. constitution bi nag mooy wax lan nga xam ne ni moo nekk loi ci réewi Gambia. We didn't even get to that. We didn't even challenge those directives. léegi sax dañ daan dinga nag ndigal loolu. Or we didn't do it effectively. For example, when Council Samba sought to act against the directive by going to court. mooy Council Samba jamono bi nga xamee ni mu ngi doon dinga nag mbir moomu daal di dem ci court bi. dañ ko jàpp instructions of her clients. téye ko ci ndigal boo xam ne mu ngi tukkee ko ci kiliyaanam. And that has been the trend. tey tamit loolu moo doon jikko ji rek. When you say executive directive. boo nee executive directive di ndigal lu jóge ko ci kaw. Justiciable. Under Jammeh's law. ci loi yi Jammeh. It's different from the constitution. There's the constitution and there's Jammeh's law. loolu uute na constitution bi di buggi loi bi ak tey tamit lële mooy loi yi Jammeh. And during Jammeh's era, the constitution was most of the time disregarded. Jamono Yaya Jammeh daal moom dafa meloon ni téere bi nga xam ne moo ëmbal loi bi réew mi di doxee loolu fonkuñ ko woon. And his words became more powerful than the constitution itself. He made it more powerful than the constitution. mu ngi mel ni moom dafa jëloon kàddoom def ko daal mu ëppa doole li nga xam ne moo di constitution bi. I mean, the constitution was just a book. constitution bi nag bugg la woon rek. First of all, he butchered it over 52 times to build, to entrench himself. ci yenn jamono sax de dal dina ko wecc lu benn ci yoon ay juróom fukki yoon yoo xam ne pour loo xam ne ni dana ko mën a tax wéral.
he used the constitution daf daan jëfoo luwaay réew mi constitution bi when it suited him. waxtu woo xamee ni rek dal dina ko arrangé moom. As an instrument to consolidate and perpetuate his power. loo xam ne dana dëgëral nag nguuram dooleem. And when it didn't suit him, te waxtu woo xamee ni daal di wut ko arrangé rek. he will walk outside. He will walk around it. dal ko mu wër ko. Sometimes he will use his prosecutors. léegoo-léeg mu jëfoon nag ñi nga xam ne ni ñooy doxal mbiri atte yooyu. Use the laws that were some of the laws that were made. jëfoo itamit yenn luwaay yi nga xam ne def nañ ko. For his benefit. ci loo xam ne moo koy jëriñ. Sometimes laws that are abused for his benefit. di luwaay yoo xam ne dañ ko xëtt nag ci loo xam ne moo koy jëriñ. To take people to court. dal di yóbbu nit ñi ci court bi. You get to the court. yóbbu la ci court bi. He had his judges. am ay attekatam. Will act in a way to make sure his wishes came to fruition. danañ dox na ci anam goo xam ne ni daal li nga xam ne mooy éynaam dana dox. You cannot escape. You have the security people will arrest you. waaw mënuñoo na rëcc ci loolu da nga gis security nit ñi ñu jàpp la. To make sure that it's so hard to escape. nga xam ne dana jafe lool pour rëcc. His prosecutors will craft charges, frivolous charges. ñoom nag ñi nga xam ne ñooy prosecutor mi danañ jël ay te tuuma yoo xam ne nii teg la ko ñu dal di tëj mile two. Once you're there, they will come and abuse you. time bi nga nekkee mile two nag ñu ñëw toroxal la. That was in some system. loolu moo nekkoon ci mbir mi. Was anything done to address the issue of Mrs. Mary Samba Christensen by the bar? Mary Samba Christensen momu ndax lawyer amna dara lo xamne defon nañ ko ci. When we learned of the bar learned of his I was just new actually time. Maybe I think Mrs. Jahata might know a bit about this, but the bar actually went in front of the NIA at the time. We boycotted the court that day and went in front of the NIA. Then get na court bi dem ci kanam NIA bi. And but I have not seen any official correspondence. Waaye nag gisuma dara loo xam ne ni mu ngi bàyyi ko ci office yi. But it was not during my time. Waaye na nekku ci suma waxtu. In fact, around that time, the bar was not very active. Jamono boobu nag bar bi dëgërutoon noonu. The bar was revived by Mrs. Bensouda. Bar bi nag li ko gënoon a dekkil daal mooy Mrs. Bensouda. The time, if I could say any vibrancy that we may have had, it was during the tenure. It started with tenure of Mrs. Bensouda. daal mboolem dekki boo xam ne nii dekki nañ ko di suñ mbootaay googu rek muy nekk ci jamono Mrs. Bensouda. 2006. ci atum 2006. So that was a rare show of defiance by the bar at that time. You can call it that. Mun nga ko noonu. Let's move on to more examples, if you may. Well, another case was Lamin Cisse, Council Lamin Cisse and Badu Conte. Yeneen misaal yi ma fi am mooy Council Lamin Cisse ak Badu Conte. I don't remember the dates exactly, but I'll give it to you later on. I mean, they were involved as solicitors in a land transaction in, I think it was a Gunjul Motel. ñoo nekkoon ay lawyer yoo xam ne nii ñu ngi woon ci layoo boo xam ne layoo yi suuf la di Gunjul Motel. I think they were acting for the vendor and the purchaser respectively. Lu jëm ci wàlli jënda googu. So the transaction was done and dusted. Mbir mu la boo xam ne nii daldi woon nañ ko àggali. But little did they know that His Majesty had an interest in the property. waaye nag lu néew lañ xamoon nag ne His Majesty njiiti réew mi amoon na aajo ci mbir no pun intended here. nga xam ne nii daal amoon na aajo ci kër googu. And long and short of it, he instructed Holgam. ci jamono jooju ci la joxe ndigal Holgam Dog Squad. To arrest Badu Conte, lawyer Badu Conte. ñu jàpp lawyer Badu Conte. And they were detained at Holgam by the drug at the NDLA. ñu dal di leen jàpp foofu nag teg leen fa benn place di buntu liggéeykaay police bi saytuwaale xeexam ci ne ba. lu dem ci ñaari fan. Merely representing their clients in a land transaction. ndek rek ne ñoom dañ teewaloon seen i client ci àtte boobu. Another example I can give you is. beneen misaal bi ma la mën a jox mooy.
The Moses Richards situation. Mbiri Moses Richards. Hello? Do tell us about that. Basically, Moses Richards, it's around, I think it's around 2011. Moses Richards lolu atum 2011 la. Yeah, Moses Richards was detained. Moses Richards dañ ko jàppoon. Merely acting on the instructions of his client. De moom na jamono boobu mu ngi dox ci ndigal boo xam ne mu ngi tukkee ci clientam bi. I think my colleague Chief Tambe touched on it. Yaakaar naa suma naataango Sirif Tambédou laal na ci dara. Yes, indeed. Yeah. Anyway, he wrote a letter to the sheriff's department. Dafa bindoon letter mu dem ci Sheriff department bi. And over an enforcement issue, I believe. Ci wàlli doxal nag loi. And that letter was forwarded to the NIA and security people. Letter boobu nañ ñu dal di ko àggale ci NIA bi ak security nit ñi nekk ci wàlli kaaraange bi. And then, in fact, what happened was the sheriff. Li xewoon sax mooy sheriff bi. When he was replying to Moses Richard, copied the executive. So this is like a lawyer writing to the judiciary. And in response, this executive was copied. And that, was it like a normal procedure for the sheriff to copy the executive in its letters? Absolutely not. When we talk about the separation of powers, the judiciary is not under the executive. It's separate of government. And the independence of the judiciary is sacrosanct in any democratic system. It's fundamental. So here you have an executive, basically, a judiciary now being micromanaged by the executive. And to the extent of, the executive were not privy, they're not party to this issue. They were copied. And in the end, Moses Richard was charged. I can't remember exactly what he was charged with. He may have been giving false information, if I'm correct. In this case, the judiciary invited the executive to deal with its issues. In a way, it sort of like handed over its independence to the executive to act on its behalf. Yeah, essentially, I recall I visited my learned friend in Mile 2. And we had a discussion about what transpired. And also what the bar could do for him. Counsel, Mr. Gay was his counsel, I remember. Mr. Gay and if you know Mr. Richards, he's a very vibrant, upbeat, colorful character. I sat next to him and I saw someone beaten down, and we're trying to get him to allow us to take action on his behalf. Just like Mrs. Denton, he's like, let's just hold on for a moment, see what will come out of it. Same argument. Mrs. Denton he didn't have any faith in the system. He was wronged. He was taken advantage of. At the time, he was not willing to allow us because, like we were in Gambia in those days, lawyers were negotiators. You were negotiating your freedom behind closed doors. You mentioned something. You said in the Gambia, lawyers were negotiators at that time. Yes. Instead of fighting for one's freedom, they negotiate
person's freedom. Can you please buttress on that issue? Because jamono bobu lawyer yi dañ la waxtane ni nga xamne dinañ waxtaan ba jubbo pour ñu bayyi seen ay client waye nekkul ne dañu taxaw pour xéxal seen client yi. I wouldn't profess to be I'm a transaction lawyer. I'm not an expert criminal lawyer, but I believe that if somebody is unlawfully detained, I mean, you seek redress from the courts. yaakaar naa bu fekkee ne nit téye nañ ko ci anam goo xam ne dëpputa yoon li koy safara mooy yóbbu ko ci court bi. It looks like from where I saw it, I mean, as somebody who's relatively young and new in the bar, I saw it was more like, let's go and negotiate with the executive so that they will not charge or they will drop charges. ci jamono ci laa ñu waxtaan ak executive bi bu ko defee nag duñ charge wala duñ teg tuuma wala bu fekkee teg nañ tuuma ñu génne ko. I mean, we're effectively at the mercy of the executive to decide your fate, even though they are breaking the law. jamono boobu daal ñu ngi xaarande ko rek executive bi ci nuñ lay bàyyee naam sax su fekkee ne ñu ngi xëtt loi. And at the end of the day, you cannot file an action if you don't have instructions. ci mujjantal gi bu fekkee ne amuloo ndigal. You cannot be a busybody and file a case. mënuloo nekk nag koo xam ne ni daal mën ngaa teg nag benn yoon. That kind of tied the bar's hand. loolu nag tekkoon na loxoy bàyyi dal di woon na leen. Also, you cannot blame unless if you go to mile 2 and see the state of mile 2, and you are on the other side, you can understand why somebody so bold and brave can take that decision. It's easy to judge when you're on the other side, but if you're in that seat, you want to go to your family, you'll do everything possible. That's it. Not many would stick to principle and say no, go to court. jamono boobu boo seetee nekkin ba ca mile 2 nim mel jamono boobu nag ute nga ki nga xam ne ni mu ngi si biti di am kàddoom. jamono boobu loo mën a def rek pour ñibbi sa kër rek mun nga koo def. Because of Richard's case, we had a meeting as a bar. We planned a protest. mbiri Musi Taal na taxoon na nag ñu am meeting boo xam ne defoon nañ ko ci bar bi pour nag ñu génn ñaxtu. First of all, we issued a statement condemning his unlawful detention. te njëlbeen nag dañu génne woon benn kàddu nag pour dal di ŋàññi nag jàpp gi nga xam ne moom lañ ko jàpp te dëppoowut ak yoon. Because it was an attack to the independence of the bar. ndax nag mu nekk na mbir moo xam ne nii song la woon ci kaw anam gi nga xam ne noonu la bar bi doon doxee ci seen sago. Because as lawyers, we are acting on behalf of our clients. ndax ñun looyaa lañ rek foog si rek ñu nekk di dox nag ci ndigal loo xam ne nii mu ngi jóge koo ci suñuy client. Now, to be detained and locked up for merely carrying out instructions of your client. nga xam ne nag foog si nga dox nag ci anam goo xam ne nii mooy ndigali sa client. That was a new law, I mean, in Gambia. loolu nag mooy loi bu fii ci réewi Gambia. It threatened our way of working. nga xam ne nag mooy suñu anamee liggéey. And that was the same for Mrs. Mary Samba Christensen, yes. Lamin Sise and Exactly. Buddy Conte, Yes. and now Moses Richards. Yes. So it's becoming a trend. So basically, and unfortunately, that also determined how lawyers work. So lawyers started being extraordinarily cautious, rightly or wrongly, and deciding what case to take, what case not to take. I remember. mu jéegi sax de lawyer yi sax daal dem na ba teyal seen xel mu jéegi case yi nga xam ne moom la ñuy dékku ak yi nga xam ne duñ ko dékku. I remember one of my sort of mentors, very an entrepreneur guy. Actually, it's Mustafa Njai. I'll just say it. mu jéegi nag kenn nag ci sumay roy waaye Mustafa Njai Taf. And he called me and it was like, Sal, you know, as a lawyer, you should be very careful in this country. ci la ma oo mu ne ma Taal comme ne lawyer foog se nga bàyyi sa xel. He told me something I'll never forget. He said, every day you wake up as a lawyer, or even as a citizen at the time in Jammeh's days. waxtu wu ne rek mun ngaa jóg ni comme ni lawyer wala daal am nit ci réew mi rek ci nguuri yaa Jammeh. Imagine that there are booby traps everywhere. So when you're taking a step, any step you take, you're about to take, think of where you're going to put that step. Because there's so many possibilities you cannot imagine. foo xam ne nii nag ñu ngi dal di sànni seen i mbaal fu ne boo jéggee jéego boo jéggi rek yaa ngi xalaat fa nga koy teg. And I used to, I mean, sometimes, you know, it's like a tragic comedy sometimes. It's like when you're writing letters to the state,
sometimes it looks like you're writing a love letter. nga xam ne ni jamono sax booy bind leetar si nguur gi yaa ngi mel ni kuy bind leetar yi mbugeel. You're trying to seduce and caress the state into. You would, I mean, and it's now we can say, we can laugh about it, but imagine the indignity of writing to the state and couching your words in a way, sometimes even embellishing. Just to have, I mean, first of all, just even trying to capture the name is a problem. Not wanting to get it wrong. And then also watching your words, you have to be a wordsmith. You have to watch every word has an import that can land you in jail or get you detained and arrested. Nga xam ne ni boo daan bind letter sax di ko bind ci tànneef goo xam ne ni di seet kàddu yi ngay bind tur wi sax yaa ngi ko ragal am ci njuumte ci tur wi. Our independence as lawyers was severely impaired. Li nga xam ne nag mooy suñ taxawaay ne lawyer lañ te dara topp ñu sax nekkoon na loo xam ne ni jafe na. It didn't matter what area it is. I mean, it's not about whether you're doing criminal law. I mean, like Lamin Sise and I mean the other Lamin Sise, of course. Lamin Sise and Badu Conte were doing a land transaction. Lamin Sise and Badu Conte. You just have to be unlucky that somebody's interested in that transaction and you're in trouble. Nga gis rek ne nga ñàkk sa àndool ne am na koo xam ne nii am na aajo ci mbir moom bu ko defee nga am ay jafe-jafe. So I mean, this was the order of the day, and then in the end we met. We had a meeting. We said we're going to have a strike. Ci lañ oote nag ne dañ am meeting ñu ne daal dañ war a def benn grève. I remember the youngish lawyers like Sagar and others were all like, you know, agitated. Let's go have a strike and. Lawyer ndaw yooyu ñu mel ni ki Massi Sagar gi ñëpp a ngi sawaroon naan nañ dem. Older lawyers were like, you know, you guys should take it easy. Yeneen lawyer yu mag yi nag ñu ne woon ngeen bàyyi xel. We've been around for too long. These guys would destroy the bar once and for all. We need to preserve ourselves for the day. Ci kaw loolu nag. And at that time we didn't see it. ñu ne gisuñu woon ko. I remember this particular day we were supposed to have the strike, and I proposed that, how about we rent a coaster? Ma xalaat ne ndax duñ luyaas benn coaster. With all due respect, like Shirif explained, when we organize a strike, when we have these meetings, people disappear, they don't come. So I said, you know, the only way we can make sure that we all rise or sing together is, I said, my father-in-law at the time owned Gamtos. I said, I can arrange a bus to Uncle Bajfai. Get into the coaster, drive, so it's going to be arrested, all of us arrested at the same time, rather than people coming in drips and drops. And indeed that day, when there was a mole in our meeting, there was a lawyer in our meeting, for sure. Everything we discussed was taken to the AG and to the NIA for sure. Yeah. How did you know that everything you discussed was transmitted to the AG by someone that attended the meeting? I will get to that. But I was told by an NIA operative, because at the time, one of my dad's brother, Dr. Salieu Taal, Dr. Salieu Taal, was a lecturer at the University of Gambia. University of Gambia. So a lot of these NIA operatives were his students, and they liked him. So through that, I was called and told, you know, we like your uncle and everything else, so be careful. They even told me what I said in the meeting. He said, you're just starting, you're a young man, don't follow these old men, they're all politicians. And they quoted me verbatim. And subsequently, when we also went to the Attorney General, I recall she passed a comment that suggested that she knew what we said. What we planned. I think there was so, who was the Attorney General at that time? Attorney General I think it was Edu. Sorry, let me rectify this. In this case, the Attorney General was not. I wasn't sure whether he was aware of what we discussed. That's another story I'll tell later on.
So the NIA for sure. Pour NIA nag ñoom xamoon nañ ko. The Attorney General was Edward Gomez. Attorney General bi jamono boobu Edward Gomez la. So in this case, the Attorney General was not aware of what was discussed at the band. To my knowledge, he didn't. I mean, there's another instance where it happened, which I'll talk about later. But in this case, it was the NIA that surely was aware of what we planned. Like Sheriff Tabid explained. Comme niko Sheriff Tabid du leralé fi rek. I think, when few of us were. I came to the court a bit early. I vividly recall, and as I was walking in, Chef Tamil was walking towards me like, I'm like, what is going on? He said, no, go. And then I could saw all these guys with their suits. They can't even hide. They're wearing their suits and their dark glasses all over the place. And I remember Omar Njai was there. And I remember Iburanke Jane. There were only a few of us who came early. And Sheriff told me, like, as an older person, he couldn't allow us to get arrested because we didn't have the numbers. So I was like, well, let's stay. If we stay and all of us get arrested, then it'll be different. He said, no. You are young lawyers, and I cannot take the responsibility of staying here with you, and they'll just arrest a few of us. He will come out of it. So basically, we were supposed to have the meeting at court number 1. So we were dispersed by the NIA, and we could have a meeting in the court. And there's nothing we could do about it. And this was a meeting set up to discuss the issue of Moses Richards. Afterwards, just to go back, we did have a meeting in our office, which is a smaller space, and that is, then that's where we passed a few resolutions as to what course of action we need to take, which I will share with you later on. I think I have given you the letter we wrote to the Chief Justice. You gave me the letter dated 1st August 2006, and this is with respect to guidelines on the rules of the prosecutors. Okay, I'll come to that. But before that, I have a few documents that perhaps we'll try to reshuffle the documents during the break so that we can tender it properly. So maybe I can just quickly take you through them, then after we can. Mr. Chairman, with permission of. With your permission, because it's already time for the second break. We'll just want to finish up with this point, then go on a break. Fine. You may proceed then. Thank you very much. Yeah, thank you. Okay. There is a letter dated 7th January 2011. January 2011. And which basically is titled Urgent General Absence of Counsel. Because we had decided that no lawyer will attend the court, so we had to inform the master of the High Court that no lawyer will attend the court. Which I will share with you later on. And a letter dated 10th of January. Titled Protest Action, Prosecution of Moses Richards. And then that is where we communicated to the judiciary that by resolution of the bar, we will not be in court for 3 days. And then the letter dated. Then we have a letter. Dated
10th of January. ñu bindoon ko fukki fan ci weeri January. From the Attorney General at the time. ci Attorney General ci jamono boobu. Basically, questioning the right of the bar. ci kaw jamono bi nga xamee nag mu ngi jëm ci wàlli seet li yelle fi baa bi. To ask basically for the resignation of the Chief Justice. te di sàkku itamit nag ci fole ko Chief Justice. Reminding us that we are not the appointing authority of Chief Justice, therefore we cannot demand for his resignation. di fàttali na ñun tànnuñu woon ko te mënuñoo wax nag pour mu wàcc. And we have a letter of the 13th of January. ñu ngi am lettre fukki fan ak ñett ci weeri January. Where we reiterated our call for the resignation of the Chief Justice and the reason why we said so. foo xam ne beesalaat nañ nag ti oote Chief Justice bi pour mu bàyyi. So I guess later on you can. Thank you very much, Mr. Chairman. That will be all for now. We can easily go into our second break and be back to continue with the witness. Fine, thank you, Council. We will take a 1 hour lunch break and come back at 2:30. Meeting is adjourned. Thank you very much.